Thank you to Ahenam Arts for that fabulous performance. Let us now have the official opening ceremony. We will sing the Canadian national anthem while the Canadian flag is raised. We'll play the Tamil flag anthem while the Tamil flag is raised, and followed by that will be the Tamil Thai Valtu. So if I may ask you all to rise, if you're able, and remain standing for singing of the anthems and the flag raising. And to help us with singing, I call upon Kavin Kalalaya Carnatic Music School students, Shruti Dinesh, Maurya Stanislaus, Vikasini Arnodayan, Joan Shah Suren, Deepthi Ayalu, Nila Krishnasurian, students of Isai Kalimani and Kalavathakar Kavinali Ravindran. அடுத்ததாக தமிழ் தேசிய கொடியேற்ற பிரிகேடியர் தமிழ் செல்வனின் சகோதரர் திரு பரமு சிவசுப்பிரமணியத்தை அழைக்கிறோம். காலத்தை வென்று நீ நின்ற கொடி புலி காட்டிய பாதையில் சென்ற கொடி ஏறிது பா
வா கர்நிலத்திலே வேங்கை நடுவிலே சேவிடும் கொடியிலே தமிழ் மக்களை காத்த நம் மானமா வீரர் வாழ்த்திடும் கொடியதே புலி வீரத்தின் கொடியதே மாவீரரின் கொடியதே
மீண்டும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்கிறேன். We'll have a moment of silence. ஈழ விடுதலை போரில் தம் உயிரை ஈகம் செய்த மாவீரர்கள் நினைவாகவும், இலங்கை அரச பயங்கரவாதத்தால் உயிர் நீத்த பொதுமக்கள் நினைவாகவும், இயற்கை அனர்த்தங்களால் தம் உயிரை இழந்த மக்கள் நினைவாகவும் ஒரு நிமிடம் அகவணக்கம் செய்வோம். நன்றி. Thank you. You may all sit now. So how's everybody enjoying this morning? Great? Awesome. The exercise portion for the day is done. Now you can all sit and relax and enjoy the rest of the show. We're going to kick it off by launching the poster for this year. And to do that, I'm going to welcome the founder of Tamil Heritage Month Council, the one who led this whole idea nearly 15 years ago, Neethan Shan, to the stage. And joining Neethan Shan would be the title sponsor of Tamil Heritage Month this year, 369 Global, and representing 369 Global would be Mr. Dinesh Kumar. Dinesh Kumar, if I may ask you to say a few words. He's definitely taller than me. வணக்கம். தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. இந்த வார்த்தைகளை 14 ஆண்டுகளாக உலகளாவியம் வழங்கிய நீத்தன் சான், எங்கள் சகோதரன் நீத்தன் சானுக்கு நன்றி. .369 Global is delighted to support today's Tamil Civic Center, TCC's Tamil Heritage Month event. 369 Global and Computech College stand together to empower global citizens through training, innovation, and community service. Grateful for the opportunity to contribute to the progress and innovation in our Tamil community. Thank you, Nandri. Now we'd like to recognize our sponsors for the event. Without sponsors, events are not possible at all. But how we're going to recognize them is by giving them all this Tamil Heritage Month poster. So with your support and applause, I'm going to call, we obviously have given the poster to our title sponsor, 369 Global, and our gold sponsors, Ramachandran Law Professional Corporation, and I believe they are not here yet. We also have Toronto Education Workers, who supported us as gold sponsors. Do we have somebody from Toronto Education Workers in the audience? Yes. A big round of applause, please. Yes.
And our bronze sponsors, Leon Sundaram, Connecting GTA, a representative from Connecting GTA in the audience. And Suban Sinadurai. All right, when they arrive, we'll give them all their posters. And I would again call Nathan Shan back onto the stage to present some certificates to our performers thus far. From Akenam Arts, Malini Parrajasingam, Kama Mailvaganam, Ragulan Senduran, Dutin Fernando, and Zino Fernando. So we'll have many interstitials throughout the show today. We'll try and keep it lively with some performances and some fun food breaks and some speeches, of course. And to kick us off with a wonderful speech, I call upon the MP for Markham Unionville, MP Paul Chang. Good morning, everyone, and Happy New Year, everybody. Vanakkam, Vanakkam. I would like to wish everybody a happy Tamil Heritage Month. And I would like to thank Nitin Shan for being such a gracious host and inviting us all to be here to celebrate the rich culture of Tamil people. I'm so happy to be here because I have a history going back many years with many Tamil friends of mine. I just want to relate a little bit of my story because my story is also your story. I came to Canada in 1976. Very difficult times over the last few years to support our young people in reaching their education goals. It is absolutely critical to the opportunity, the economic and social prosperity of our province. So thank you and give yourselves a big round of applause. So I want to stop there. I'm very much looking forward to the food. Can I just say I am a big fan of Hoppers, my #1 favorite. Yeah, and I'm looking forward to the performances. I want to thank in advance all of the performers, all of the wonderful cooks for the food they're providing today. I'm looking forward to enjoying it with you. I also have a couple of certificates which I'd like to give out, some scrolls, which I'm happy to give out. One is to the Tamil Heritage Month Council. So Nathan, if you can come up here, and of course to Tamil Canadian Centre for Civic Action. And before I leave, again, thank you everyone. Wonderful to see you. Thank you, Mika Nanri.
much, everybody. Have a great day. And as you mentioned, hoppers are delicious and they are being served on the right-hand side. So don't forget to grab one before you go. Now we have representation from the City of Toronto. We have 2 councillors in the room, and we also have the Mayor of City of Toronto right here with us. Please welcome Mayor Olivia Chow. Councillor Patty Kandaville and Councillor Jamal Myers. Well, good afternoon. I'm just excited to celebrate with you to launch the 15th annual Tamil Heritage Month. And yeah, congratulations, 15 years. And I see the theme is Tamilicious. Just saying it makes my mouth water. Right? And I'm standing between you and food, so I'm going to be very short. It's just, we're celebrating your cuisine, Tamil cuisine, and the workers and the entrepreneurship, the art that goes into the cooking. And as we bring all different cultures together, you know, it just, the food becomes better and better and better. And I am so lucky to be the mayor of a city that have the best Tamil food probably in North America, in the world. Yeah, yes, absolutely. Right here in Scarborough, right? Right here in Scarborough. Now, I'm going to ask you later, don't say it now. I need to know, I know a lot of Tamil restaurants, and I probably should do a Tamil restaurant tour in Scarborough, right? You just give me the names. And Councillor Jamal Myers, or well, maybe Pathy can lead the tour. And we'll bring some other councillors with us, right? Wouldn't that be a good way to celebrate this month, right? The Heritage Month. Yeah, it's the best way to do it. Communities with resilient and having that kind of restaurant and the entrepreneurship, you drive the economic well-being of Scarborough. You show us that we are always stronger together. I am always standing with you in your quest of justice, quest for fight for progress. And I'm so glad to call so many of you my friend. And our friendship have been for a long time, and I'll continue to develop it over food. I just want to just lastly say that let's get that Tamil Community Center, get it done. Yes, let's get it done. And let's congratulate and put our hands together for the Tamil Heritage Month Council for bringing us together for 15 years now. Let's give them a big round of applause to thank them, right? And I look forward to celebrating with all of you down at City Hall on January 19th, right? So you're all invited. Let me give the mic to both our wonderful city councillor and a lot taller than I am. And come and say a few words. Yeah. Thank you, Mayor Chow. Thank you, Mayor Olivia Chow. Let's give her a round of applause for always making the Tamil community a priority, not just as mayor, but for more than 15, 20 years. We're deeply appreciative of Olivia's hard work, always, with fixing the mic and through so many decades of supporting us. Deeply appreciated. And thank you to my friend Nathan Shun for organizing this important initiative, but also the start for Tamil Heritage Month. And the theme, as Mayor Chow spoke to, is a beautiful, beautiful theme. Tamilicious food is so critical to our identity. And I think as Tamil people,
from across the world. We take a lot of pride in our food and the diversity of food. As NDP leader Marit Stahl said, appams or hoppers, idiyappam, puttu, so many wonderful, delicious, and nutritious food within our culture. But for me, the by far the most important, the favorite of mine is rice and curry, right? The good old rice and curry is my favorite. And there's a reason why, because I think food is a metaphor for so much of our lives. And the beauty of rice and curry is you've got the rice in the center, which is like society, and you have the different curries separated around. And with each morsel, you're taking a different permutation or combination of a new. One may have the kolombo with the parapu with the kire. Another one might have the karachambal with the vandikai and the parapu. So you have different limitless permutations and combinations of each bite. And that to me is the beauty of Tamil culture. And it's a beautiful metaphor for how us in governance have to govern. That we take pieces of the diversity in our city and we use that to inform what is right and what is good for society. So the layers and the nuances in governance is no different from each bite we take through rice and curry. So the theme of Tamilicious is such a wonderful theme that captures the Tamil community and our deep and rich culture. But it also captures a reality of Toronto that not many people know about. That Tamil chefs, and particularly Tamil men, are the backbone of the Toronto restaurant industry. Many of you may not know, I think a lot of us in our community know, a lot of Italian, Greek restaurants will have Tamil chefs in the back. The Globe and Mail had a wonderful article. You can Google it, Tamil risotto with a Tamil touch, right? And it speaks to how Tamil people for decades now in the city of Toronto have upheld the restaurant industry from top-of-the-line restaurants downtown to the many franchises we see here across the city. So the theme of Tamilicious is apt and appropriate. And I want to close, though we're here on a very important, lighthearted, fun theme, that we always remember our duty to our kith and kin back home. We're going through a very sensitive time as a diaspora that is responsible and has an obligation for our brothers and sisters on the ground of Sri Lanka, where we're seeing a continued genocide by the government of Sri Lanka. And it's very important when we call and recognize Tamil genocide, we acknowledge it's at the hands of the Sri Lankan state, the government of Sri Lanka. And now we're seeing an attempt to divide the community very intentionally and strategically. So yes, it's important to have dissent within our community and have critical and diverse voices. But when we look at the intent of that, we have to be mindful and critical of what the founding principles and values that brought us into the diaspora and by so many of our leaders, our kith and kin who fought for freedom. So on that, I'll close and celebrate the historical identity of our community behind Tamil heritage. And I appreciate Nathan and all the contributors to today's founding. Thank you. Vanakkam. Good morning, everyone, and happy Tamil Heritage Month. My name is Jamal Myers, and I'm the City Councillor for Scarborough North and also Chair of the Toronto Transit Commission. I'm delighted and honored to be here today at Queen's Palace Banquet Hall to celebrate the 15th Annual Tamil Heritage Month. January is a time to reflect and celebrate the many contributions of Tamil Canadians to Canada's economic, social, political, and cultural landscape. This is my second year attending Tamil Heritage Month events as a city councillor, and what a fantastic way to celebrate this year's Tamil Heritage events with an incredible spotlight on Tamil cuisine. My ward of Scarborough North has long been home to a lively Tamil community with over 10,000 Tamil-speaking residents. The contributions of our Tamil friends, neighbors,
and colleagues in business, education, medicine, social services, entertainment, and culture are part of what makes our community vibrant, diverse, and unique. My ward is also home to some of the best, and I say the best, go-to restaurants and eateries for Tamil cuisine, such as dosai, idli, rice and curry, kottu roti, you name it, we got it. I've been honored to meet and work with so many talented Tamil Canadians, and I'm looking forward to continuing to represent you at City Council, especially with our new amazing colleague, Parthy Kandaval, and our new amazing mayor, Olivia Chow. So, yes. As the councillor for Scarborough North, I'm committed along with my colleagues on Toronto City Council to support the building of the Tamil Community Centre and foster stronger relations between the City of Toronto and the District of Jaffna. Let me congratulate Tamil Heritage Month Council and Tamil Canadian Centre for Civic Action, particularly Neith and Shan for all your hard work of putting this event together, the entire team of volunteers and sponsors for organizing this event, and the many more initiatives that you have planned for the rest of the month. I look forward to seeing all of the great work you will continue to do in the year ahead and wishing you all advance Thai Pongal wishes. Nandri Vanakam. Thank you, Mayor Olivia Chow and Councillors Parthy and Jamal. Parthy, I must say, your analogy about rice and curry was spectacular, man. I never thought of it that way. That was really interesting. Before we call up the next speaker, I want to make a reminder that we're a full house here, therefore parking is beginning to run low. So we've opened up additional parking spaces at the back of the building for anyone who might be wondering where to park. As we proceed, we have a couple more short speeches. Our next speaker is somebody who doesn't need a whole lot of introduction. The first ever Tamil politician in Canada, ladies and gentlemen, please welcome the Logan Ganapathy to say a few words. Thank you, Raghavan. Happy Heritage Month and happy Thai Pongal. Give you a round of applause for yourself for coming out to this wonderful, wonderful 15th annual Heritage Month right here in Scarborough. You know, I came from Markham. My name is Logan Ganapathy, MPP for Markham Thornhill. I don't have a border. I could see there a lot of Scarborough's councillors and mayors and MPs and MPPs. The people are the border, and thank you to the committee, and thank you to the especially Neith and Shan for the Tamil Heritage Month Council and also Tamil Civic Action Committee. Have been doing for 15 years, for your 15 years walk, the long march for the Tamil heritage and culture right here in the wonderful province and the wonderful country of Canada. So I don't want to speak long. I could talk about Tamil culture and heritage for long. I'm going to speak 2 minutes, and I had to thank you, Neith, and I know the first municipality, I had to make the record straight, and the first municipality to pass the Tamil Heritage Day, City of Markham, along with Neith and Shan. Neith and Shan was a trustee at that time, 15 years ago. And also, then after that is a provincial of Ontario, the passed a resolution, then is a federal government proclaim Tamil Heritage Month in Canada. And thank you to the all level of government, all parties, for your support. Here we are. We're celebrating this wonderful culture and heritage right here in Canada. I had to say one thing.
You know, if you don't, I have a lot of young people are here. If you don't know where you came from, you don't know where you are going. If you don't know where you are going, you're going to end up somewhere else. And thank you for Tamil Heritage Month Council and Civic Action Committee for teaching and empowering and encouraging our young generation, also telling our fellow Canadians about the rich Tamil culture we have. And you know, the Tamil language is one of the oldest classical language in the world. And on that note, I did bring the greeting. Ellarikkum vanakkam. Now, I had to say in Tamil because it's a Tamil Heritage Month, few words, with your permission. Ellarikkum anbana vanakkam. Ungalukku theriyum எங்களுடைய தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மரபு நாட்கள் பொங்கல் விழாக்கள் மிகவும் பெரும் விழாவாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தேசிய திருவிழாவாக உலகம் முழுக்கலும் கனடா மாத்திரமில்லை ஒன்றாரியோ மாத்திரமில்லை இந்த பெருவிழாவாக நடக்குது என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே இந்த தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ஆக்ஷன் கமிட்டியும் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் கவுன்சில் தான் அதனுடைய முன்னோடியாக இருந்தார்கள் என்பதை நாங்கள் இந்த வரலாற்று பதிவில் நாங்கள் உண்மையிலேயே சொல்ல வேண்டும். அப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றிகளையும் கூறி இந்த புதிய மண்ணில் புதிய பூமியில் நாங்கள் எத்தனை சாதனைகளை படைத்தாலும் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது, எங்களுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடுகளை. இதுகளை செய்கின்ற எங்களுடைய நீதன் சானுடைய தலைமைக்கும் அவருடைய கமிட்டிக்கும் வந்திருக்கின்ற உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றிகளை சொல்லி I did bring the certificate from our provincial government on behalf of the Premier Ford and NTR caucus. I know Minister Stephen Lecce is loved to be here. He just texted me, he has something urgent, he has to go somewhere and he wanted to convey his message to this council, this committee and this festival. And he is always there for us. So, you know, as a Minister Lecce is always there with the Tamil community, and he is any initiative we do at the Queen's Park, at the Ontario government, his voice is always for the Tamil community. On that note, I'm going to read the greeting on behalf of the legislature of Ontario. I am pleased to extend my sincere congratulations to Tamil Heritage Month Council on the occasion of the 15th annual Heritage Month event. Dedication to host the annual Heritage Month event with a great passion during this festive season is truly commendable. You are promoting our rich cultural legacy while educating people about our vibrant heritage. Thank you all the organizers, members, sponsors and volunteers diligently working to make the event such a very success. Signed by Logan Kanapati, MP from Markham, but I do present on behalf of Premier Doug Ford and NTR caucus. Thank you. Nandri Vanakkam. I will ask Neelan Chan to come to the podium to accept the scroll. Thank you. Nandri Thiru Logan. We have a wonderful musical performance getting ready for us. So we'll have a violin performance in a moment. But before we get to it, I want to call the MPP for Don Valley East region and ask if he has any Tamil food places in his neighborhood. Please help me welcome MPP Adil Shamji to say a few words. Happy New Year! It gives me so much pleasure and it is such an honor to be here to express my very best wishes to each and every one of you on the commencement of Tamil Heritage Month. Now we know
that with hundreds of thousands of members of the Tamil diaspora across across Canada, many of them here in Toronto, many of them here in Scarborough, you don't have to go very far to experience the kindness, generosity, and thoughtfulness of your community. Across so many different areas, whether it is across sports, social development, education, healthcare, fine arts, and we saw some incredible performances already today. Whether it is across fine cuisine, as Parthi was very thoughtful to remind us of just a few moments ago. We are made stronger and better because of the incredible contributions of the Tamil community. And yet, with a community that is so strong, that is so passionate, so thoughtful, and yet so humble, it can be easy sometimes to overlook your many accomplishments. But not this month. And so at the commencement of Tamil Heritage Month, I want to express my admiration, my gratitude, and my excitement for everything that we're going to experience together this month and through the rest of the year. Thank you very much. Thank you, MPP Shanji. As promised, we're now going to have a musical performance. The performance will be by students of Sai Nadam Fine Arts Academy, disciples of Srimati Jayanti Lipakaran. Please help me welcome Laya Divakaran, Lakshana Selvakumaran, Kajan Satyendra, Akshayan Sudagar, Tibishan Puvendra Kumar, Shagira Sugumaran, Diana Ilankiran, and accompanying them on percussion are Ashwin Mayuran and Kavin Mayuran, both students of Sri Kugendran Kanagendram of Kalaikovil Academy.
Ladies and gentlemen, if we can pay attention to the performance here and give them a big round of applause, please and thank you.
Sure. Ladies and gentlemen, please give these fabulous artists a big round of applause, please. How is everyone enjoying the event so far? Nah, that is not a significant response. How is everyone enjoying the event so far? That's a little better. I promise you there will be appam and dosa and all kinds of food there, but the lineup is a little long. But definitely make your way and try out the delicious Tamil food that is available today. I'm now going to draw your attention to the words of the founder of Tamil Heritage Month. Please help me welcome Nathan Chan to say a few words. வணக்கம் அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மதிய வணக்கம். Good afternoon everyone. Thank you very much for joining us today to mark a milestone Tamil Heritage Month celebration. We are marking the 15th year. In 2010 we started the first Tamil Heritage Month event with organizations coming together. Today we have over 150 organizations across GTA celebrating Tamil Heritage Month activities that marched together with us. And many of them felt let down because the countries that we were part of did not even take any stand or any intervention to save the people who were dying. Today, after many years, UN and other reports say tens of thousands of people were killed in a couple of months. So tens of thousands of people were killed while the world watched in silence. So the origin of Tamil Heritage Month goes to those times in 2009 that we needed something strong after our government had been destroyed. We needed to find a way to come together and unite together. And I'm so happy that we have grown with this initiative. But the most important thing in the next years is to take it deeper. இதுவரைக்கும் செய்து கொண்டிருந்த தமிழ் மரபு திங்களை இன்னும் ஆழமாகவும் பரவலாகவும் கொண்டு வர தேவை இருக்கின்றது. ஒற்றுமையாக இன்னும் பல விடயங்களை செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. So in the 15th year we are going to be marking a number of things. One of the first thing is that we have expanded the network of the council and we have over 150 organizations. Many of you are here. Please stay back. We would like to honor you and recognize you at the end. We also want to make sure that Tamil Heritage Month Council operates throughout the year. So we picked a theme, and I think Mayor was talking about a tour in Scarborough, and we picked a theme. Let's build on the theme throughout the year until next theme is emerging in next year. So we don't just do it for the few days in the month because we know it gets too hectic. Let's celebrate it and let's make sure that we have deeper conversations throughout the year. So thank you everyone for coming today and thank you for your participation. Thanks to all the elected representatives who are here. And I know many of you are eagerly waiting for the rest of the event, so I won't take too long. We're looking forward to having your support further. தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை எதிர்பார்க்க இப்படி 15வது ஆண்டில் இருக்கின்றோமோ அதே போல அடுத்த 10 ஆண்டுகள் கடந்த 25வது ஆண்டு நாங்கள் தமிழ் மரபு திங்கள் கொண்டாடுகின்ற பொழுது இன்னும் ஆழமாகவும் இன்னும் விரிவாகவும் இன்னும் தெளிவாகவும் வளர்ந்திருக்கின்றோம் என்ற பெருமிதத்தோடு கொண்டாடுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Nathan.
No Tamil event is complete without a Bharatanatyam performance. So I'm going to call upon the students of Natya Kalaimanis, Kirtana Arul Nadaraja, Yalika Maheswaran, and Cynthia Srirangan, collectively a dance group called Irudaya Dance Company. The performers are Hasini Dharmapalan, Nuisha Sureshwaran, Danavi Suresh, Vaishnavi Suresh, Anisha Balakumar, and Anisha Balakumar. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Irudaya Dance Academy. தமிழ் உள்ளவரை நம் தினம் வாழும்
Thank you for that beautiful and invigorating dance, Iridaya Dance Academy. Nathan Shan will now present some certificates to the dancers. How's everyone doing? Yes, yes, yes. Excellent. We've had a couple of performances, so maybe it is time to listen to a couple more short speeches. Please help me welcome MP for Scarborough Centre, MP Salma Zahid. Hello, good afternoon, everybody. Vanakkam, everybody. Happy Tamil Heritage Month. It's really great to be here. I'm thankful to Nathan Sean and all the organizations who are participating today for coming today to celebrate Tamil Heritage Month. I'm really very thankful to my good friend and colleague, Honorable Gary Anand Sangri, for bringing the motion in the House of Commons for declaring January as the Tamil Heritage Month, and it received unanimous consent in the House of Commons. And since then, every year in January, we have been coming together to come and celebrate the contributions of Canadians of Tamil origin here in Canada. This is the beauty about Canada, that we come from different parts of the world, and we live together as Canadians, and at the same time, we celebrate our rich culture and heritage. So I'm grateful to be representing very vibrant Tamil community in the House of Commons. I have amazing Tamil businesses, owners of the small businesses, January is a time that we should celebrate the rich cultural heritage of the Tamil community. I know the Tamils have gone through a lot, but at the same time, they have contributed in making Canada as one of the diverse countries in the world. Thank you to all of you. Thank you to all the performers for coming and celebrating the rich cultural traditions of the Tamil heritage. Let us take this time to thank all the contributions the Canadians of Tamil origin has made to the rich economic, socio-economic fabric of this country we have all called home. So on behalf of Government of Canada and myself, I would like to wish you all the very best for a lot of celebrations coming throughout this month. We will see you at many more occasions during the month of January here in Scarborough and around. So I wish you a happy Tamil Heritage Month and upcoming Thai Pongal also. So Nandrik, and have a great afternoon. Thank you.
Thank you, MP Salma Zaid. I'm now going to call two more representatives from the City of Toronto. Councillor Jennifer McKelvey and Councillor Josh Matlow. Vanakkam. Good afternoon. I am Jennifer McKelvey. It's such a delight to be here in my role as Deputy Mayor of Scarborough and Councillor for Scarborough Rouge Park. I'm so very fortunate to have Toronto's largest Tamil community right next door to me and to be able to call so many Tamil residents my friends and my neighbors. Thank you so very much to the Tamil Canadian Centre for Civic Action and to the event organizers for inviting me to join you here today and for all you do to support the Tamil community here and in Scarborough Rouge Park and across all of Toronto. And I do want to give a special thank you to Nathan Shan for organizing this event and also for starting the Tamil Fellowship at City Hall. And through that program, we've had the real honor to have so many different fellows participate in politics in our office, and thank you for starting that. It's great to see so many representatives from different levels, but I will give a shout out to our newest councillor, Councillor Candeval, and we're so very excited to have him joining us here on Toronto Council. So thank you so much for this wonderful event. I'm very excited. We're recognizing food, and I will say that Scarborough Rouge Park is very blessed to have the best Tamil restaurants in the GTA. Please come visit them and support our local businesses. Thank you. Vanakkam. It is a pleasure to be here to celebrate once again with the Tamil community. At the very least since the 1950s and then throughout the 1980s, the Tamil community has become such an integral part of our city here in Toronto, centered here in Scarborough. And it is such an honor and a pleasure to be able to participate in celebrations like Tamil Heritage Month, to commemorate the genocide only a few months back, and to be here with the community as we celebrate the many contributions Tamils have made to our economy, to our food, to our music, and to our collective culture here in Canada. Thank you, everyone, and I also wish all of you a very, very happy Thai Pongal in the coming days. Thank you. We would like to present you with the poster for Tamil Heritage Month. Now to something new. It's a martial arts performance, and you may wonder why do we have martial arts performance at Tamil Heritage Month, because this is a truly Tamil martial arts. It is called Silambatam performance, performed by Adi Silambam Martial Arts Academy. A little bit about Silambam. Silambam is considered the mother of martial arts, originated over 8,000 years ago through Tamil heritage from Elam and India. Adi Silambam Martial Arts is the first school in Canada to offer this style of martial arts in Canada. Silambam is a warfare and martial arts based on yogic science. These powerful practices help individuals gain health, improve concentration, agility, alertness, sense of timing, and peace of mind. It is also used to create intuition, self-defense, discipline, and self-governance. Asan Patman, the founder of Adi Silambam Martial Arts Academy, has dedicated his life towards teaching this art in its authentic form in Canada. Over a span of 30 years, he has trained 1,000 students, and we are going to see a few of them here. Kuram Kesavan,
Kuharam Kesavan, Kavin Karthik, Maran Aravindan, Arya Gopinath, Atulya Kunavel, Aran Vignaraja, Aruran Vignaraja, Ahiran Sajidan, Tamarai Sadijan, Kaviravan Umakantan, Arjunan Krishant, Shriyan Mohan, Sri Sivatmika, Manika Mohan Santosh Babu, Shasti Ram Manika Mohan Santosh Babu, Shamukh Sarula, Mayuk Sarla, Aran Abhirami Jiva, and they are trained and brought here by their teachers, Padma Kumar Velam Mailam, Kaushalya Anandaraja, and Karthik Nadarajan. Ladies and gentlemen, this is a big group, and it is martial arts, so I warn you not to walk across the stage while they're performing. And with your help and big round of applause, let's welcome to the stage. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாவதும் ஊரே யாவர்
we hear it for this fabulous group of performers? உணர்ந்திடும் உடலமைப்பை பகுத்து கூறும் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு உயிரினம் வரையிலே உணர்ந்திடும் உடலமைப்பை பகுத்து கூறும் தொல்காப்புகள் தொல்காப்பியமும் ஒப்பற்ற குரல் கூறும் உயர் பண்பாடு ஒலிக்கின்ற சிலம்பும் I know there were some close calls for the people sitting in the front row with those silambams swinging, but I thought it was a fabulous performance by these young talents. So give them a big round of applause, please. Up next, we have some poetry. This spoken word poetry artist is Andrina Gangadharan, and she has a poem to recite about Thai Pongal. Please help me welcome Andrina Gangadharan. வணக்கம். இனிய தைப்பொங்கல் எங்கள் இன்ப தைப்பொங்கல் என்ற தலைப்பில் ஒரு கவிதை கூற வந்துள்ளேன். ஆதிச்சூழலில் ஆதவன் செய் நன்றிக்கு மேலி கட்டம்பிடிப்போர் மேன்மையுறு ஊழியர்கள் நன்றி கடன் தீர்க்க நாடெங்கும் பொங்கியே
இன்பமடைவதே இங்கு. பொங்கட்டும் பொங்கட்டும் தங்கத்தை பொங்கல், தங்கட்டும் தங்கட்டும் திக்கெட்டும் தர்மங்கள். பொங்கட்டும் பொங்கட்டும் தங்கத்தை பொங்கல், தங்கட்டும் தங்கட்டும் திக்கெட்டும் தர்மங்கள். மங்களம் பொங்கட்டும் மானிடம் மகிழட்டும், செங்கரும்பு செவ்வாலே செவ்வில நீர் தேனுடனே. வானத்து சோதியை வையத்து நீதியை காணங்கள் பாடியே கவின்மலர் சூடியே. பானங்கள் பச்சனம் பலஹாடம் தேடியே, தேன்மலர் சொசிந்திட தேவாரம் பாடியே. வானத்து சோதியை வையத்து நீதியை காணங்கள் பாடியே கவின்மலர் சூடியே. பானங்கள் பச்சனம் பலஹாடம் தேடியே, தேன்மலர் சொசிந்திட தேவாரம் பாடியே. சூடிய தேவனை வீச்சிய நாதனை வேட்டிய நேத்து மகிழ்ந்திடும் நாள். மலை மேடியை தந்த மங்கள ரூபனை கோடியலைத்து கும்பிடும் நாள். பட்டி பசுவங்கு பாலை சுரந்திடும், மலர் திட்டி திடலங்கும் தேனை சொரிந்திடும். குட்டி தலையிலே கும்பிட்டு கும்பிட்டு குங்கும பொட்டிட்டு பூச்சூடி பட்டாடை கட்டுவிடே. பட்டி பசுவங்கு பாலை சுரந்திடும், மலர் திட்டி திரளங்கும் தேனை சொசிந்திடும். குட்டி தலையிலே கும்பிட்டு கும்பிட்டு குங்கும பொட்டிட்டு பூச்சூடி பட்டாடை கட்டுவரே. எங்கள் தமிழரின் தங்க திருநாள், வயலில் பொங்கி படைக்கும் நன்றி திருநாள். பொங்கற் பெருநாளே இன்பத் திருநாளே வெண் சங்கெடு தூதிடுவோம் சந்தோஷ வானத்திலே. எங்கள் தமிழரின் தங்க திருநாள், வயலில் பொங்கி படைக்கும் நன்றி திருநாள். பொங்கற் பெருநாளே இன்பத் திருநாளே வெண் சங்கெடு தூதிடுவோம் சந்தோஷ வானத்திலே. நன்றி, வணக்கம். அழகு தமிழிலே கவிதை தந்த அன்றினாக்கு நன்றி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு உரை. The Prime Minister of the Transnational Government of Tamil Eelam will now deliver his Tamil Heritage Month address via a video. If I may draw your attention to the video screens, please.
தமிழீழ விடுதலைக்காய் தம் நின்னீர்களை ஈந்த மா வீரர்களை மனதில் நிறுத்திக் கொண்டு என்னுடைய கருத்துக்களை இன்று உங்களுடன் பரிமாறிக்கொள்கின்றேன். நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் சார்பில் தமிழ் மரபு திங்கள் ஆரம்ப நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்வும் பெருமிதமும் அடைகின்றேன். எங்களுடைய மொழி தமிழ் மொழி மிகவும் ஒரு தொன்மை வாய்ந்த மொழி. உலகில் கிரேக்கம், லத்தீன், ஹீப்ரு போன்ற மொழிகளுக்கு எந்த வகையிலும் தாழ்ந்ததல்ல எமது தமிழ் மொழி. அவ்வாறான பல்வேறு மொழிகள் இன்று வழக்கொழிந்து போயிருக்கின்ற நிலையிலும் எம் தமிழ் மொழி சீரிழமை திறனுடன் இன்றும் இருந்து வருவதை நாம் காணுகின்றோம். எம் தமிழ் மொழி இன்று செம்மொழிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுவதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள். தமிழ் மொழி மட்டுமல்ல, தமிழ் இனமும் உலக பரிமாணத்தில் உலக வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றோம். உலகிலே முதலாக 2 சமுத்திரங்களை தன்னகத்தே கொண்டது சோழ பேரரசே ஆகும். கடல்சார் அரசியலை ஒரு அரசியல் கொள்கையாக உலகிலே முதலாக வகுத்தவர்கள் சோழர்களே ஆவார்கள். வீரத்தில் மட்டுமல்ல, அரசியலில் மட்டுமல்ல, வர்த்தகத்திலும் எம் இனம் முன் நின்றது. கிழக்கிந்தியா கம்பெனிக்கு முதலே சோழ பேரரசினால் பட்டய கணக்கு உலகுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இவ்வாறு தொன்மையும் பெருமையும் வாய்ந்த மக்கள் நாங்கள். மேலும் இம்மக்கள் நாங்கள் இன்று கனடாவில் இது மரபு திங்களை கொண்டாடுவதையிட்டு மிகவும் பெருமையும் உற்சாகமும் அடைகின்றோம். இந்த மரபு திங்களை தை மாதத்தில் தேர்ந்தெடுத்தது மிகவும் பொருத்தமானது ஒன்றாகும். நமது மூதாதையர்கள் சூரியனும் அதனது கதிர்களும் உலகின் வாழ்வாதாரங்களுக்கு அடிப்படை என்பதை உணர்ந்து சூரியனுக்கு வணக்கம் செலுத்தி வந்தார்கள் தை மாதத்தில். மேலும் பொங்கல் நிகழ்வு சோழ பேரரசு காலத்திலிருந்தே பொங்கல் இருந்து வருகின்றது. மேலும் ஞாயிறு போற்றுதும் என்ற சிலப்பதிகார வரிகள் பொங்கலின் தொன்மையினை எடுத்து காட்டுகின்றன. பொங்கல் மாதமான தை மாதத்தை மரபு திங்களாக நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தது மிகவும் பொருத்தமானது ஒன்றாகும். இவ்வாறு பெருமை கொண்ட எமது மக்கள் இன்றைக்கு ஒரு நாடற்ற நிலையில் இருப்பதையும் நான் இங்கு கூறித்தான் வைக்க வேண்டும். மேலும் இந்த தொன்மை கொண்ட மக்கள் நாங்கள் உலகளாவிய ரீதியில் எங்களது தோழமையையும் எங்களது சகோதரத்தையும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருந்து வருகின்றோம். பூங்குன்றனாரின் வார்த்தைகளின்படி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று நாம் வாழ்ந்து வருகின்றோம். உலகில் எங்கு அநீதி நடந்தாலும் அதற்காக குரல் கொடுத்தும் நாம் வருகின்றோம். அடிப்படையில் நாளை நடக்கவிருக்கும் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் அரசவையில் காசாவில் நடைபெறுகின்ற அனர்த்தங்களுக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வரும்படியும் காசாவில் உடனடியான போர் நிறுத்தத்தை கொண்டு வரும் தீர்மானத்தை நாம் நாளை விவாதிக்க இருக்கின்றோம். எனவே இந்த மரபு திங்களில் நாங்கள் உலகளாவிய ரீதியில் பல்வேறு இன மக்களுக்கும் எங்களுடைய பெருமையையும் எங்களுடைய தொன்மையையும் நாங்கள் எடுத்துச் சொல்லும் ஒரு மாதமாக இதனை நாங்கள் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். தனியாக எங்களது பெருமையையும் சரித்திரத்தையும் கலாச்சாரத்தை மட்டும் நாம் அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லாமல் அதே வேளையில் இன்று எம் மக்கள் உலகில் தமிழ் மக்கள் படுகின்ற அவலங்களையும் குறிப்பாக ஈழத்திலும் மக்கள் படுகின்ற அவலங்களையும் நாங்கள் அவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லி அவர்களது ஆதரவை பெறுகின்ற மாதமாக இதனை நாங்கள் பாவிக்க வேண்டும். இன்று ஈழத்தில் சிங்கள பேரினவாதம் எமது அடையாளத்தை அழிப்பதற்கு கங்கணம் கட்டி நிற்பதை நாம் காணுகின்றோம். சில தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மூலமும் 2020 ஆண்டுக்கு பின்னர் நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி நிறுவனம் மூலமும் இராணுவம் மூலமும் எமது ஆலயங்களையும் எமது சரித்திர இடங்களையும் சிங்களம் அபகரித்து வருவதை நாம் காணுகின்றோம். ஸ்ரீலங்கா தீவில் சிங்கள ஆட்சியில்
அங்க பேரினவாத ஆட்சியில் நமக்கு நீதி கிடைப்பதற்கான எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை. அதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் சுதந்திர நாடு தமிழீழம் கோரி நிற்கின்றோம். ஆனால் தற்போதைய சமயத்தில் துரதிருஷ்டவசமாக தாயகத்தில் மட்டுமல்ல புலத்திலும் கூட சர்வதேச ரீதியில் நீதி கோருவதற்கும் நமக்கு வாய்ப்பு இருப்பதை நாம் காணுகின்றோம். மரபு வழி தளங்களை பாதுகாப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் அமைக்கப்பட்ட யுனெஸ்கோ நிறுவனத்திடம் செல்வதற்கு கூட நமக்கு அனுமதி இல்லை. யுனெஸ்கோ நிறுவனத்திடம் பாதுகாப்பு கோருவதாயின் அதனை ஒரு நாடொன்று மூலமாக மட்டுமே கோர முடியும். எனவே நாடற்ற தேசிய இனமான நமக்கு யுனெஸ்கோவில் நீதி கோருவதற்கு வாய்ப்பில்லை. இந்த ஒரு விடயம் கூட நாங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு விடயமும் ஏன் நமக்கென்று ஒரு நாடு தேவை என்ற அவசியத்தை நமக்கு எடுத்து எம்புகின்றது. இன்றைக்கு நாங்கள் நாடொன்று அமைக்கின்ற புனித பயணத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றோம். இது ஒரு சாதாரண விடயம் அல்ல. உலக ஒழுங்கிலேயே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்து புதிய ஒரு நாட்டை அமைப்பதற்கு நாங்கள் இன்றைக்கு முன்வந்திருக்கின்றோம். எந்த ஒரு அரசியல் விடயம் என்றாலும் கூட, எந்த ஒரு சிறிய அரசியல் விடயம் என்றாலும் அதற்கு பலம் அவசியம். தலைவர் அடிக்கடி கூறியது போல பலத்தின் அடிப்படையிலேயே நாம் அரசியலை நடாத்தலாம். எனவே இன்று புதிய ஒரு நாட்டை அமைப்பதற்கு நமக்கு பலம் தேவை. பலம் என்பது தனியாக இராணுவ பலம் மட்டுமல்ல, பொருளாதார பலம், தார்மீக பலம் என பல்வேறு பரிமாணங்களை அந்த பலம் கொண்டது. இன்று ஈழத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் ஒரு சிறிய இனம், ஆனால் உலகளாவிய ரீதியில் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு இனம். இன்று உலகளாவிய ரீதியில் தமிழர்கள் அறிவாற்றலாலும் பொருளாதாரத்திலும் இன்று சிறந்து விளங்குகின்றார்கள். இவ்வாறு உலகளாவிய ரீதியில் இருக்கின்ற மக்களை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் தமிழ் மக்கள் ஒரு பலமிக்க சக்தியாக மாறலாம். அவ்வாறு ஒன்றிணைப்பது மிக மிக அவசியம். அது ஈழத்தை அமைப்பதற்கு மட்டுமல்ல, உலகில் தமிழர்களுடைய வாழ்வை வளம்படுத்துவதற்கு மட்டுமல்ல, உலகளாவிய ரீதியில் உலகை வளம்படுத்துவதற்கும் எங்களுடைய அந்த ஒற்றுமை, எங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பு ஒரு பெரும் பங்கினை ஆற்ற முடியும். இன்றைக்கு டெக் இண்டஸ்ட்ரியை எடுத்தால், இன்று டெக் இண்டஸ்ட்ரியில் உலகளாவிய ரீதியில் முக்கிய இடங்களில் இருப்பவர்கள் தமிழர்கள் என்பது நமக்கு மிகவும் பெருமை சேர்க்கின்ற ஒரு விடயம். எனவே நாங்கள் ஒன்றிணைந்தால் நிச்சயமாக நாடுகளுக்கு இணையான ஒரு பலமாக தமிழ் டயஸ்பரா மாறலாம். அந்த ஒன்றிணைக்கின்ற மார்க்கம் பண்பாட்டின் ஊடாகத்தான் அது ஏற்படும். உடனடியாக அரசியல் ரீதியாக அவ்வாறான ஒன்றிணைப்பை நாம் கொண்டு வர முடியாது. பண்பாட்டு ரீதியாக நாம் அதனை கொண்டு வர முடியும். பண்பாட்டு ரீதியாக அதனை கொண்டு வருவதற்கு மரபு திங்கள் நிகழ்வும், மரபு திங்கள் பிரகடனமும், மரபு திங்கள் நிகழ்வுகளும் அதற்கு வழிகோலும். இன்று கனடாவிலும் யூகேயிலும் இன்று தமிழ் மரபு திங்கள் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருவது நமக்கெல்லாம் மகிழ்வை தருகின்றது. இவ்வாறான நிலைமையை நாங்கள் உலகெங்கும் வாழுகின்ற உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் கொண்டு வர வேண்டும். அதற்கு உலகெங்கும் வாழுகின்ற தமிழ் டயஸ்பரா, குறிப்பாக ஈழத்தமிழ் டயஸ்பரா தான் இதில் முன்னெடுத்து செய்ய வேண்டும். இந்த சமயத்தில் ஒரு விடயத்தை கூற விரும்புகின்றேன். நாங்கள் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றினாங்கள். அந்த உலகளாவிய தமிழர்களை ஒன்றுபடுத்த வேண்டும் என்று சொன்னோம். அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றிய பின்னர் நாங்கள் அந்த முயற்சிக்கு தமிழகமே தலைமை தாங்க வேண்டும் என்று கருதி எமது 2 உறுப்பினர்களை நாங்கள் தமிழகத்துக்கு அன்று அனுப்பி வைத்தோம். அங்கு தமிழகத்தில் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், அறிஞர்களை சந்தித்த போது அங்கு எங்களுக்கு கூறப்பட்டது, உலக தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய பலம் அதற்கான வாய்ப்பும் ஈழத்தமிழர்களிடமே உள்ளது என்று. ஏனெனில் இன்று ஈழத்தமிழர்கள் உலகளாவிய ரீதியில் பறந்து வாழ்கின்ற காரணத்தினால் அப்பணியை செய்யக்கூடிய வல்லமையும் வாய்ப்பும் ஈழத்தமிழினத்துக்கே உண்டு என்று கூறினார். எனவே தோள்களின் மேல் பெரிய ஒரு சுமை உண்டு, பெரிய ஒரு கடமை எங்கள் தோள்களின் மேல் சுமத்தப்பட்டு இருக்கின்றது.
நாம் அனைவரும் ஒன்றாக ஒன்றிணைந்து பெரிய குறிக்கோளை முன்னே நிறுத்தி அதை நோக்கி நாம் அனைவரும் ஒன்றாக செயற்படுவோம். மேலும் கனடாவில் தமிழ் மரபு மாதத்தை கொண்டு பிரகடனப்படுத்துவதற்கு அயராது உழைத்து வெற்றி கண்ட அனைவருக்கும், குறிப்பாக நீதன் சன்னுக்கும் எனது பாராட்டுகளை இத்தருணத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். தமிழரின் தலைவிதி தமிழரின் கையில், தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்வுக்காக தமிழ் மரபு திங்களுக்காக உத்தியோகமான சிறப்புரையை வழங்கிய நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தின் பிரதமர் மதிப்புக்குரிய ருத்ரகுமாரன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு, அடுத்ததாக இந்த தமிழ் மரபு திங்களுக்காக எழுதப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாடலை காணொளியில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த பாடலை இயற்றியிருப்பவர், எழுதியிருப்பவர் தளிர் பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் தளிர் சிவமோகன் அவர்கள். அவருக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு பாடலை தென்னிந்திய கலைஞர், தமிழக கலைஞர் மகாலிங்கம் அவர்களும் எமது கனடிய கலைஞர் சுரபி யோகநாதன் அவர்களும் இணைந்து பாடியிருக்கிறார். அது இப்பொழுது காணொளியில் போடப்படும். தமிழ் மரபு திங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பாடல். இந்த பாடலை எழுத தூண்டியது நீதன் ஷான் எழுத தூண்டியவர். இந்த பாடலை கேளுங்கள்.
Next up, we have a wonderful singing performance by Kavin Kalalaya Carnatic Music School. So we have Shruti Dinesh, Moria, Vikashini, Joansha, Deepti, Neela performing for us today. சுகம் பல தரும் தமிழ் பா சுகம் பல தரும் தமிழ் பா சுவையோர கவிதைகள் தா சுவையோர கவிதைகள் தா தமிழே நாளும் நீ பாரு தமிழே நாளும் நீ பாரு அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே
Thank you so much, Kavin Kalalaya Carnatic Music. I know they are trained by their teachers, Isai Kalai Mamani and Kalavidagar Kavinali Ravinder. Thank you so much for your performance today. நன்றி. அடுத்ததாக கனடாவிலே இந்த ஜூன் மாதம் இடம்பெற இருக்கின்ற தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு மாபெரும் மாநாடு ஒன்று இடம்பெற இருக்கின்றது. ஜூன் மாதம் யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோ ஸ்காப்ரோ கேம்பஸில் இடம்பெற இருக்கின்ற இந்த விடயத்தை பற்றி, இந்த நிகழ்வை பற்றி எங்களுக்கு இப்பொழுது சிற்றுரையால் வழங்க இருக்கிறார்கள். சிந்து அவருடன் இணைந்து வருபவர்களை அறிமுகப்படுத்துவார். அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you, Neethan Anna, for this opportunity. And I'd like to thank everyone who is present today, who's celebrating our language, our culture, our roots, and our heritage today with us. As a founder of SITPI Academy, it's a Tamil language school. It's based on a second language instruction method called Padimurai Tamil. It is founded for one sole purpose, which is to take Tamil to the next generation. தலைமுறை தாண்டி தமிழ் வளர்ப்போம் என்ற அந்த ஒரே ஒரு குறிக்கோளுக்காண்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த படிமுறை தமிழ் என்ற கற்பித்தல் முறையினை கொண்டு நடத்தப்படும் ஒரு பாடசாலையின் அதிபர் என்ற முறையில், it's an honor for me today on the first day of Tamil Heritage Month 2024. It's an honor for me today to present to all of you on the 15th World Tamil Teachers Conference, which is about to take place in Toronto, Canada for the very first time on June 1st, 2nd, and 3rd. This conference is a collaborative effort. For the past 14 years, this has taken place in various countries. Some of the key countries are India, Singapore, Malaysia, and Mauritius. And this is a collaborative effort, and the World Tamil Teachers Organization is joining force with Padimurai Tamil Federation, Canadian Tamil Sangam, Active Brain Center, and the UFT. The Historical and Cultural Studies Department is joining force with us to execute this conference for the very first time in Canada. And this will take place in UFT itself. Before I sort of go on to the details on this conference, I want to talk about the importance of having this conference and why it's not only just important for the Tamil teachers from all over the world, but why it's important for all of us. We are expecting over 500 teachers from internationally to attend this conference in Canada, and locally, all Tamil teachers, அதாவது தனியாகவும் மற்ற அமைப்புகளோடையும் இணைந்து தமிழை கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களையும் இந்த மாபெரும் மாநாட்டுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். இதில் பங்கு பெற்றுவதில் முக்கிய நோக்கம், அதாவது why we should have this conference, why it's not just important for Tamil teachers, but why it's important for all of us. So let's look at some of the key aspects of Tamil, right? We all know Tamil is an old language, and it teaches us the way of life, the traditions and culture. Today, the theme of Tamil Heritage Month is Tamilicious, Tamil Chivai, Nettu Indru Nalai. So over time, we have migrated to various countries, and we have lost the authenticity of our food, and this is an impeccable effort to bring back the authenticity and to take it to the next generation. So similarly, there's been various books written, and some of the significant ones are Tolkappiyam, which includes the linguistics of Tamil. Puranadu, it includes Sangha-era poems, and Tirukkural, which teaches how a human should live an ethical life. These important, significant books, along with many other, how do we
take this on to the next generation if they don't know the language. So no matter how many arts we learn or talents we try to mold within our children, it's so important to prioritize the language. Tamil, அதாவது ஒரு மொழி இல்லாட்டி அடையாளத்தையே துளைச்சிடுவோம், ரைட்? அப்போ அந்த அடையாளத்தை நாங்கள் எப்படி எங்களோட அடுத்த தலைமுறையினரிடம் இருந்து தலைமுறையினருக்கு கொண்டு செல்லலாம் என்றதுக்கு எடுக்கப்படும் ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான எஃபோர்ட் தான் இது. Sorry. So நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு statistics, there's in all these countries we have a large Tamil diaspora population. If you look at these 4 significant countries, which is Fiji, South Africa, Guyana, and Mauritius, they had a large number of Tamil diaspora there, not due to the war, but due to, slavery and migration back in the days. But over time, because they lost the language, they lost their identity, they lost their way of life, they lost their traditions, and, as a matter of fact, they lost their history, right? And as a large number of diaspora Tamils living around the world, we don't want this happening to our next generation. So in an effort, some of the key things that went wrong in these countries where the Tamil instruction method was not very effective. அங்கு கற்பிக்கப்பட்ட அந்த கற்பித்தல் முறை, அதாவது first language method, was not very effective. Unfortunately, Tamil is now treated as a second language among the next generation. So we have to cater to the era, right? So as a result, during this conference, these are the goals that we look to accomplish. We're going to discover teaching and learning methods for speaking Tamil fluently. We're going to create a networking opportunities. There are a number of numerous Tamil teachers all over the world. We're going to bring most of them under one roof, and we're going to create a networking among each other so they can learn from each other. We're going to celebrate the Tamil cultural art parts of it. So this won't be just a conference. It's going to have many performances and other variety of aspects to this conference. We're going to set a platform for the younger generation to take Tamil to the next generation. And we're going to understand the importance of learning Tamil. So as a mother of young children myself, there are many parents here. We teach our kids, music, dance, martial arts. Yes, they're important. We should mold the talents within the kids, but we should always prioritize the language. We are on that page, and we want to bring all the Tamil community under the same page. And we're going to promote all the organizations and individuals who are teaching Tamil and help educate them and upgrade them to keep up with the current generation. And for this, we are inviting delegates from around the world to write research papers. And during this conference, there will be an opportunity to discuss selected research papers, and you will have a very significant forum to intake a lot of information and network with other Tamil teachers. So on this day, I kindly ask all of your support. We promote entertainment industry, we go to all these other shows, we pay out of our pocket, and this is for the sake of our language. Tamil illati future-ல உண்மையாவே எங்களோட அடுத்த ஜெனரேஷன் எந்த அளவு தமிழை புரிஞ்சு உணவு சரி, ஒரு படம் பார்க்கறதா இருக்கிறது சரி, பாட்டு கேட்கறதா இருக்கிறதும் சரி, பொருள் விளங்கி தமது வரலாறை, தமது பாரம்பரியத்தை எவ்வளவு புரிஞ்சு தமது வாழ்க்கையோடு ஒத்து கொண்டு போவார்கள் என்று தெரியாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு திருப்பம் கொண்டு வரத்தான் நாங்கள் இப்படியான ஒரு மாநாடை இங்கு கனடாவில் முன்னெடுக்க இருக்கின்றோம். ஸோ we kindly request for all of your support, spread the word, please invite any teachers that you know who are teaching Tamil, and you and your families can also register and join, and please support, and let's take Tamil to the next generation. Thalamurai Thandi Tamil Valarpom. Nandri.
செந்தில் குமரனின் நிவாரணம் அமைப்பு பெருமையுடன் வழங்கும் எம்ஜிஆர் 107 மாபெரும் இன்னிசை விருந்து மெட்ரோபாலிட்டியன் சென்டர் 3840 ஃபின்ச் அவென்யூ ஈஸ்ட் ஸ்கார்பரோ ஜனவரி 19ஆம் தேதி 7 மணிக்கு இருக்கிறது. திரட்டப்படும் நிதி முழுவதும் தாயகத்தில் நலிந்த நோயாளிகளின் இருதய சிகிச்சைக்காகவும் மருத்துவ கட்டுமானங்களுக்காகவும் கிளிநொச்சியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நடமாட மருத்துவ சேவைகளுக்காகவும் வாழ்வாதார உதவிகளுக்கும் இதர தேவைகளுக்கும் பயன்பட வருகிறது. So please participate and you can go to this event that's happening on Jan 19th at 7 p.m. at Metropolitan Center, 3840 Finch Avenue East, Scarborough. So next up, I would like to call upon the Mayor of Richmond Hill, David West, to share their remarks. இன்னொரு 2 உரைகள் இருக்கின்றன. அதுக்கு பிறகு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் உங்களுடைய போஸ்டர்ஸை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். தயவு செய்து அனைவரையும் அந்த நிறைவு வரைக்கும் நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Well, thank you, Nathan, and hello, everybody, and it's so great to be here. Thank you very much for the invitation, and thank you very much for the Tamil Heritage Month Council and the Tamil Canadian Centre for Civic Action. I'm sorry I'm late, but I understood all the good-looking politicians were supposed to come at the end, so that's why I was late. Okay, that's the best I got. Sorry. Anyway, I salute the work that's being done here today. I know, since becoming mayor and being on council for a number of years in Richmond Hill, I certainly have become very familiar with the Tamil heritage that we have in our great community, and it's certainly a part of our community that has been being brought from another part of the world to Richmond Hill, and it really is enriching the cultural fabric that we have in Richmond Hill and in other parts of the GTA. It was interesting listening just a few minutes ago to the previous speaker speaking of the importance to, in some cases, relearn and to strengthen the cultural bonds that you have in your culture that you can bring when you're successful as a group. It really helps to enrich our community as well. So thank you very much. Again, I'm sorry I'm late, but I look forward to an entire month of Tamil heritage being celebrated, and in particular, on a personal note, I also really enjoy the Thai Pongal celebrations that are coming up momentarily. So thank you very much. Enjoy the rest of the day. Thank you. Next upon, I would call upon our beloved trustees Deborah William and Anushree Kandaraja to share a few remarks. Hello, everyone. Thank you so much for inviting me to this wonderful celebration of Tamil Heritage Month. My name is Deborah Williams. I am the Toronto District School Board trustee for TDSB Ward 10, which is 2 city wards, University Rosedale and Toronto Centre. I want to give a special thank you to Nathan Chan and all the organizers, staff, and volunteers of the Tamil Heritage Month Council and the Tamil Canadian Centre of Civic Action. At the Toronto District School Board, we also celebrate Tamil Heritage Month in January with various educational opportunities offered to our students to learn about the rich history, culture, and the contributions of the Tamil community in Toronto, across Canada, and around the globe. The Tamil Heritage Month Council and the Tamil Canadian
Center for Civic Action theme for this year is Tamilicious. Tamils and food, past, present, and future. Food is not just essential to sustain us physically, but also creates and sustains identities and cultures. The simple act of sharing food is really a powerful way to connect people. The simple act of sharing food can break cultural barriers and foster real communication. Eating together can build bridges, allowing people from diverse cultures to celebrate their similarities and differences. As we celebrate Tamil Heritage Month, let us renew our commitment to equity, understanding, and mutual respect. Let's work together to create an inclusive society where every story is valued and every voice is heard. In unity, there is strength, and in recognition and understanding, there is respect. My favorite part of this event, and any event that I attend, which includes children, is the joy that I see when children learn about their heritage. It is so important. In my role as a TDSB trustee, that is actually one of my favorite things to see. The connection that students have with their culture, with their past, with their language. You hear it again and again. Our kids are the future. And it is so true. My heart is filled with gratitude. My heart is really bursting with joy when I see the potential in all of our kids. And I just want to leave you with this. And I hope I can count on all of you to make this commitment to really be in service of our kids, be in service of our kids because they truly are our future. And I appreciate the educator that was here speaking about the Tamil Teachers Conference earlier. We need to support our educators. We need to really invest in education because our kids are the future. Thank you so much for inviting me here this afternoon. Have a great rest of the day. வணக்கம் எல்லாருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். முதலாவது I have to say thank you to Neethan Anna. Very great choice on the theme, like long overdue. Of course, thank you to our volunteers. I know to do Tamil Heritage Month is a bit tricky because you're working during the holidays to get this done. So I want to appreciate all the volunteers. I won't take too much time. I need to thank all the Amma Matters in the room. In the theme wouldn't be possible without you guys. And we carry that tradition forward. There would be no Tamil culture without you. So I want to thank you for all the work you do every day to keep our culture going. You know, food is very important to every culture. And the Tamil food, or Tamils in food, plays a very important cultural or fact or in Canadian society. So, you know, Angra Tamilakathan Kudala restaurants work another. 1/3 of all restaurant workers, it said, in Toronto are Tamil people. Mostly are men. So many of our uncles and fathers worked in restaurants, continue to work double shifts, especially when they came to this country. They've contributed tremendously to the food scene in Toronto, the food scene that is so raved about across the world. For example, The Economist released an article once saying that Scarborough is the ethnic
food capital of North America, and that would not be possible without the Tamils who work in our restaurants. You can go Yorkville Bolam, we can go to Malvern, we can go anywhere, and you'll see a Tamil chef in the back. And we need to recognize those people who work in the back. We don't often see that recognized at the front of the kitchens or, as sort of the lead chefs. So I think this is a very great theme. I think there's a lot of work. If there's any aspiring academics, I think it's a great topic to trace the Tamil food work that we've done for the city and the important contributions that we've made to this city. And I think that all Canadians benefit from. So I just want to thank all the food workers, our ammas, and everybody who helps make Tamilicious possible every day. Thank you. இதுவரைக்கும் பொறுமையாக இருந்தவர்களை தயவு செய்து அடுத்த ஒரு 5 நிமிடத்துக்கு பொறுமையாக தொடர்ந்து எங்களுடன் இருங்கள். I want to thank everyone who has come today and graced this opening ceremony. இங்கு வந்து பங்கு பற்றிய அனைத்து ஊடகவியலாளர்கள், அனைத்து அமைப்பை சார்ந்தவர்கள், நண்பர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி. What we are going to do now is we are going to have the கொடியை இறக்க இருக்கிறோம். தேசிய கொடியையும் கனடிய தேசிய கொடியும் தமிழ் தேசிய கொடியும் இறக்க இருக்கிறோம். அது இறக்கினா பிறகு எல்லா 150க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் எங்களோட இணைந்திருக்கணும் இந்த மாதம் முழுவதும் வேறு வேறு நிகழ்வுகள் செய்கிறதுக்கு. அப்போ அந்த அமைப்பிட பட்டியல்கள் வாசிக்கப்படும். இங்கே அமைப்புகளில் இருந்து வந்து நீங்கள் தயவு செய்து வந்து ஒரு போஸ்டரை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். முன்னுக்கு வந்து அது கொடியை இறக்கினா பிறகு செய்வோம். ஸோ நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அதில் பங்கு பெற்றக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அப்போ முதல்ல தமிழ் தேசிய கொடியையும் கனடிய தேசிய கொடியையும் இறக்கி வைக்கப்படும். நினைக்கிறேன் கனடிய தேசிய கொடியை இப்பொழுது ஏற்கனவே இறக்க ஒரு வந்துட்டாராண்டு சிவான் நினைக்கிறாரா போயிட்டார். இப்பொழுது முதலில் தமிழில் தேசிய கொடியை இறக்கி வைப்போம். தமிழில் தேசிய கொடியை இறக்கி வைப்பதற்காக தமிழில் அரசியல் துறை பொறுப்பாளராக இருந்து மாவீரரான பிரிகேடியர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களது சகோதரர் இப்பொழுது தமிழில் தேசிய கொடியை இறக்கி வைப்பார். இப்பொழுது கனடிய தேசிய கொடியை நீத்தன் அவர்கள் இறக்கி வைப்பார். இந்த நிகழ்வு இத்துடன் நிறைவுக்கு வருகின்றது. 150 அமைப்புகள் எங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றார்கள். இங்கு அதில் அந்த பட்டியலில் இல்லாத அமைப்புகள் இருந்தாலும் தயவு செய்து வந்து எங்களது சுவரொட்டிகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். உத்தியோகமான ஒஃபிஷியல் போஸ்டர் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம், அது உங்களுக்கு தரப்படும்.
அவை அதை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு நடுவில் வந்து பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளும். இப்பொழுது தீபிகா அந்த பட்டியலை வாசிப்பார். அந்த பட்டியல் இல்லாத அமைப்புகளும் தயவு செய்து வந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Okay, first organization I have on the list here is Adi Silambam Martial Arts Academy. Is there anybody from Adi? Okay. Okay. ABC Tamil Oli, Abhinaya Kshetra Fine Arts Canada, Abuse Never Becomes Us, Asian Court Community Service Association, Akenam Arts, Analay Express, Anbumori Co., Ansar Foundation, yeah, sure. So is there anybody from any other organization that I hear? Yeah. Arabi Padai Pakam, Aram Foundation, Arya Dance Company, Association of Canadian Tamil Poets, Bangladeshi Canadian Community Services, Bhairavi Music Academy, Bharati Tamil Association, Box Grove Seniors Community Wellness Club. Any other organization that are here can come get the posters from Nathan. Okay. Yeah, sure. So you can all come get the poster. You don't have to wait for me to read the organization name. So it's going to come up on the list anyway when I read it. Yeah. So you all can come. Box Grove Seniors Community Wellness Club, Brampton Tamil Senior Association, Brock University Tamil Student Association, Canada Tamil Catholic Network, Canada Tamil Sangam, Canada Udayan Newspaper, Canadian Academy of Tamil Folk Arts, Canadian Council of Indian Muslims, Canadian Tamil Artists Association, Canadian Tamil Chambers of Commerce, Canadian Tamil Professional Association, Canadian Tamil Youth Development Center, Canadian Dalir Tamil Radio, Care for Seniors and Community Service Association, Centers of Canadian Tamils. Center for Tamil Heritage and Culture, CMR Canadian Multicultural Radio FM 101.3, Comdo.it Canada, Connecting GTA, Council of Agencies Serving South Asians, Durham Tamil Association, East FM 102.7, EZ24 News Media, Edmonton Tamil Culture Association, Educators of Tamil Student Success, Eela Mangai, Eela Thai Television, I Tamil Media, Feel the Beat Dance Studio, Focus Educational Services, Geetavani Radio, Greensboro Seniors Wellness Club, GTA Tamil TV, GTA Video Entertainment, Harold M. Brathwaite Summer Student Association, Independent Human Development Club, Indus Community Services, International Movement of Tamil Culture Canada, Irdaya Dance Company, It's Time to Dance Group, Kalayanan Academy, Kalai Kovil Academy of Fine Arts, Kalasagaram School of Fine Arts, Kavin Kalalaya Carnatic Music School, Kids for Kids Toronto Coding for Kids, Krishna Live Telecast, Laya Brindam Fine Arts, Malayagam Canada 200, Markham Tamil Association Golden Club, Math Emperor, Mayuragalayam Music Academy, Middlefield Seniors Club, Midugane Layam Fine Arts, Ninaivigal Moments and Events, Ontario Tamil Educators Network, Ottawa Tamil Academy of Culture and Technology, Ottawa Tamil Association, our Tamil Youth in Motion, Parimurai Tamil Federation, Parai Media,
Parampara Canada, Prima Dance School, Quebec Tamil Development Association, Regalia Fine Arts of Ontario, Sai Nadam Fine Arts Academy, Salangai Natyala Kalaikudam, Sangamam Ottawa, Scratch Coding for Kids, Scarborough Health Center for Healthy Communities, Scarborough Environmental Association, Scarborough Food Network, Senior Tamil Center of Ontario, Senior Tamil Society of Peel, Shilombali Kshetra Dance Academy, Sitpi Academy, Society for the Aid of Community Empowerment, South Asian and Tamil Women's Collective, South Asian Autism Awareness Center, South Asian Canadian Access to Justice Association, South Asian Health Alliance, South Asian Legal History Association, Star in a Story, Stars Dance Academy, Studio 14, SV Media, Tamil Bar Association, Tamil Canadian Sangha, Tamil Canadian Sports and Culture, Tamil Canadians with Special Needs, Tamil Center of Performing Arts, Tamil Community Center, Tamil Cultural and Academic Society of Europe, Tamil Economic Council, Tamil Entertainment Television, Tamil Information Center, Tamil Kids Health, Tamil Memorial Foundation, Tamil One TV, Tamil OSA Canada, Tamil Rights Group, Tamil Valam Media, Tamil Vanakkam Online Media, Tamil Women in Academia, Tamil Workers Network, Tamil Writers Association of Canada, Tamil Youth Society, Tamil Tamil Nadu Cultural Association of Canada, Tamil Civil Public Services, Tamil Sky, Tamil Autumn, Tamil Sky Mandram, Tamil Sendagare Newspaper, the Tamil Journal, Toronto Tamil, Toronto Tamil.com, 10th Tamil Student Association, TBI Tamil Vision Inc., University of British Columbia Tamil Student Association, Vasantham Health and Wellness Center, One Tamil Heritage and Cultural Association, Villa Karuna Home for Seniors, Lumbram Tamil Newspaper, PTV HD, Waves of Color Art Studio, West Humber Tamil Student Association, Warborn Tamil Student Association, Women Empowered Social Club, Workers Action Center, World Action Foundation, Yoga Sala Community Network, Yugam Radio, and Yugam Television. That's all the organization who has helped us support the event. Thank you so much for all the participating organizations. I will call upon all the volunteers. Maple Vision தவறவிடுறோம் மன்னிக்க வேண்டும் அருள் என்பது முதுகு தெரியுதுண்டு